20. December 2024. Die US Notenbank Federal Reserve veröffentlicht ihr neuesten Geldmengen. Die Geldmenge M2, das umfassenste Maße die im Umlauf befindliche Geldmenge, beträgt 212 Billionen. Zum Vergleich. In Januar 2020, also vor Covid, betrug M2 154 Billionen. In weniger als 5 Jahren schaffen die Vereinigten Staaten 58 Billionen an neuem Geld. Das entspricht einer Steigerung der Geldmenge 38. In weniger als 5 Jahren. Das in Relation zu setzen, die Gesamtgeldmenge betrug im Jahr 1981 66 Billionen Dollar. Wir haben in nur 5 Jahren das 36-fache der gesamten Geldmenge von 1980 gedrückt. Aber hier ist, was ihnen niemand sagt. Die Inflation hat uns noch nicht erreicht, nicht die wirkliche Inflation. Was wir in den Jahren 2021 to 2023 erlebt haben. Die offizielle Inflation von 9%, die real Inflation von 20% bei Lebensmittel und Mieten. Das war nur die Verschau. Das Hauptreine steht noch bever. Den 58 Billionen Dollar verschwinden nicht einfach aber nicht in der Wirtschaft. Es buech sich in Wellen. Die erstwell traf die Vermögenspreis. Aktien legten seit 2020 60% zu. Immobilienpreis stiegen 47%. Die zweitwell traf die Verbraucherpreis. Lebensmittel, Benzin, Miet, die drittwell, die Mittelschicht zerstört, bought sich noch auf. Und es geht nicht nur die 58 Billionen Dollar, die wir bereits gedruckt haben. Es handelt sich die 90 Billionen, die wir in den nächsten 15 Jahren drucken werden. Die Schulden zu bedienen, die wir durch das Drucken der ersten 58 Billionen geschaffen haben. Das ist die Schuldeninflationsspiral. Und wenn es einmal angefangen hat, hört es nicht auf, bis die Rung zerstört und die Mittelschicht vernichtet ist. Hier ist, was ihnen niemand in der Regierung sagen wird. Es gibt keinen Weg, die Staatsverschuldung von 36 Billionen Dollar zu begleichen. Gar keinen. Die Rechnung geht nicht auf. Der einzige Ausweg ist Inflation, ein massiv, anhaltend, die Mittelschicht zerstörende Inflation. Die in den nächsten 10 Jahren 20 bis 30 Billionen an Vermögen von Sparen und Lohnempfängern zu Vermögensinhabern und dem Staat transferieren wird. Das ist keine Spekulation. Das ist Musterkennung. Genau das passiert jedes Mal, wenn ein Regierung Geld druckt, Schulden zu finanzieren. Die sie nicht zurückzahlen kann. Rom hat es getan. Die Weimarer Republik hat es getan. Nixon hat es in Zeitlupe getan. Und Amerika macht es gerade jetzt, schneller als alle anderen. Hier ist das vollständig wirtschaftliche Muster der Rung zusammenbringen. 3 historische Beispiele, die beweisen, dass es unvermeidlich ist. Der Zeitstrahl, der Zeit, wo wir uns im Zyklus befinden. Die Mathematik beweist, dass der Regierung keine andere Wahl bleibt, als die Inflation anzuheizen, und Zeit, wobei einer Rungskreis zugrund geht und wir seinen Reichtum mehrt. Denn hier geht es nicht Wirtschaft, hier geht es ums Überleben. Und wenn sie nicht verstehen, was auf sie zukommt, werden sie auf der falschen Seite der größten Vermögenstransfers in der amerikanischen Geschichte stehen. Das wirtschaftliche Muster der Rungzusammenbruch. Jeder Rungzusammenbruch in der Geschichte verläuft in denselben 4 Phasen. Keine Ausnahme in 2000 Jahren. Phase 1. Das Fundament. Ein Nation etabliert ein Vertrauenswürdig Rung. Die durch etwas Reales gedeckt ist, Gold, Silber, Rohstoff. Die Unterstützung schafft Vertrauen. Das Vertrauen schafft wirtschaftliches Wachstum. Die Menschen sparen in der Rung, weil sie ihren Wert behält. Dies Phase dauert Jahrzehnte oder Jahrhundert. Zweite Phase. Die Ernedriegung beginnt. Die Regierung sieht sich mit immer höheren Kosten konfrontiert. Krieg, Sozialprogramm, imperialer Machtmissbrauch, Korruptionszahlung zur Machterhaltung. Die Stornamen reichen nicht aus. Auch Kredit haben Grenzen. Also tut die Regierung das, was verzweifelt Regierungen immer tun. Sie entorten die Rung. Sie reduzieren den Edelmetallgeld. Sie drucken mehr Papier. Sie versprechen, dass es nur vorübergehend ist. Sie versprechen, dass sich nichts geändert hat. Drittstadium. Kontroverlist. Die Rungzabertung beschleunigt sich.
die Inflation steht, die Rung bricht zusammen. An higher kommt der entscheidende Punkt. Die Mittelschicht, die Vermögen in der Rung halt, wird vernichtet. Unterdessen überleben diejenigen, die der Geldschöpfung am nächsten stehen. Die Eliten, die Landbesitzer, die politisch Einflussreichen. Sie konsolidieren sich. Sie kaufen Vermögenswert von verzweifelten Werkfern zu Schleuderpreisen. Phase 4, der Neustart. Ein neue Rung wird eingert. Das Vermögen hat sich von Millionen auf Tausend verlagert. Das System startet neu an die Menschen, die els verloren haben, an nichts daven, while die einzelnen Phasen nahtlos ineinander übergehen. Historisches Beispiel. RAM 64N CHR bis 270N CHR. Ich möchte dieses Muster anhand von drei Zivilisation über einen Zeitraum von 2000 Jahren beweisen. Im Jahr 64N CHR, Brent RAM, Kaiser Nero braucht dringend Geld. Unter Augustus enthielt der Dinar, die Remigi Silbermunds, Bavenge Joshua rein Silber. Nero reduzierte den Reinheitsgrad auf 80%. Das war der Beginn der zweiten Phase, den meisten Ratbern fiel es nicht auf. Die Munds sah gleich aus. Sie hat denselben Wert, enthielt aber 15% weniger Silber. Nero prägt mehr Münzen weniger Silber. Mehr Geld im Umlauf, gleich waren verfügbar, die Preise begannen zu steigen. 130 Jahre später, unter Kaiser Septimius Severus, enthielt der Dinar nur noch 46% Silber. Halb Silber, halb unedles Metal, dann kam Caracalla. Im Jahr RUNCHR, fuhr den Antoninianus ein, der Anblick 2 Denari Wert war, aber nur das 15-fache an Silber enthielt. Geldbetrug im Ausmaß einer ganzen Zivilisation. Im Jahr 253 N. CHR, unter Kaiser Gallienus, enthielt der Antoninianus 20% Silber. Ein Jahrzehnt später, 2%. 2% Silber in der einst vertrauenswürdigsten Rung der Welt. Was ist den Preisen passiert? Sie explodierten innerhalb von 100 Jahren 1000%. Einmal weisen, das im Jahr 150 N CHR 100 Denari kostet im Jahr 250 N CHR 100.000 Denari. Wer hat verloren? Der Remische Mittelstand, Kleinbauern, Kaufleute, Soldaten, mit festem Gehalt. Wer Denari aus Ersparnis Besses sah sein Vermögen schwinden. Ein Kaufmann, der im Lauf seines Lebens 100.000 Denari gespart hat, genig, einen Bauernhof zu kaufen, muss meinen sehen, wie daraus nur noch ein Leibbrot wurde. Wer hat gewonnen? Großgrundbesitzer, Senatoren mit Ländereien. Jeder, der aber sich wird verfügt, Grundstück, Gebgut, wie dies Vermögenswert haben in einer Rungsebortung an Wert gewonnen. Ein Hof, der im Jahr 150 N CHR 100.000 Denari Wert war im Jahr 250 N CHR 100 Millionen Denari Wert. Das Land blieb gleich, die Rung schon. Das Ergebnis. Der Reichtum konzentriert sich in den Händen der Senatorenklasse. Die Mittelschicht wurde vernichtet. 300 N CHR hat sich Raum von einer Republik mit einer breiten Mittelschicht zu einer Oligarchie gewandelt. In der einige 100 Familien den größten Teil des Reichs besagen. Die Erniedrigung zerstört das soziale Fundament Roms. An innerhalb von 200 Jahren zerfiel das Weströmische Reich. Überprüfen Sie die 4 Phasen. Phase 1. Einführung einer vertrauenswürdigen Silberring unter Augustus. Phase 2. Mehr als 200 Jahre schleichender Entwertung zur Finanzierung von Kriegen an imperialer Übergriff. Dritte Phase. Hyperentwertung an 1000% Inflation. Vernichtung der Mittelschicht. Vierte Phase, Rungsreform unter Diocletian. Der Reichtum konzentriert sich in den Händen einer Elite. Das Reich war irreparabel geschwächt. Schnittmuster vertiegestelt. Historisches Beispiel. Weimarer Deutschland, 1921 bis 1923. Nach dem Ersten Weltkrieg schuldet Deutschland 132 Milliarden Goldmarken Reparationen. Das entspricht heute 442 Milliarden Dollar. Deutschland hat den Goldstandard während des Krieges aufgegeben. Nun mussten sie mit goldsteckter Rung bezahlen, obwohl sie fast keine besagen. Die Weimarer Regierung traf eine Entscheidung. Statt die Steuern zu erhöhen oder die Ausgaben zu kürzen, beides politisch ungleich druckten sie Geld.
Zensi wie schnell das beschleunigt. January 1919, 89 Mark pro US dollar, normales Nachkriegsniveau. July 1922, 493 Mark pro dollar. January 1923, 17.972 Mark pro dollar. Frankreich besetzt das Ruhrgebiet. August 1923, 46 Millionen Mark pro dollar. November 1923, 42 Billionen Mark pro dollar. Einbrot. Das N 1922 noch 160 Mark kostet. Kostet in November 1923 200 Milliarden Mark. Familien, die Übergenerationen gespart hatten, mussten zusehen, wie ihr Gesamtvermögen innerhalb weniger Monate schwand. Eine Familie der Mittelschicht, die aber Ersparnis von Ipadien Mark verfügte genig Jahr comfortables Leben. Konstitution December 1923 keine Briefmark mehr leisten. Da alle, die über real Vermögenswert verfügten, überlitten, die Bauern besagen Land, das Nahrungsmittel produzierte. Die Fabrikbesitzer besagen Gebgut an Maschinen. Wer sich Geld in Mark geliehen hat, sah seine Schulden durch Inflation verschwinden. Sie haben 1921 100.00 Mark geliehen, ein Haus zu kaufen. Im Jahr 1923 beliefen sich ihr Schulden auf 100.000 Mark. Was einem Billionstel eins Brots entsprach. Ihr Schulden waren getilgt. Ihr Haus gehardenen, schuldenfrei und unbelastet. Emitte der Hyperinflation wurde der Großvermögenstransfer in der deutschen Geschichte Volkswagen, von Sparen der Mittelschicht zu Vermögensinhabern und Schuldnern. Wer hat verloren? Lehrer, Beamt, Rentner, alle, die ein festes Einkommen beziehen oder aber Bargeldersparnis verfügen. Die professionelle Mittelschicht wurde vernichtet. Wer hat gewonnen? Industriell wie Hugo Stins, die sich render Inflation hoch verschuldeten. Vermögenswert zu erwerben, an die Kredit, den wertlosen Mark zurücksollten. Grundbesitzer. Spekulanten, die Verstanden, was vor sich ging. Das psychische Trauma prägt die deutsche Politik das in Jahrzehnte. Die Mittelschicht folgt sich Veriten. Sie hatten gespart, sich in die Regeln gehalten und der Regierung vertraut. Sie wurden zerstört. Und ein gescheiterter Kanzler namens Adolf Hitler baute auf ihrer Watt ein politische Bewegung auf, wenn das Muster in Stufe 1, Goldrückzeit der Mark vor dem Ersten Weltkrieg. Phase 2, Rungsosweinen des Ersten Weltkriegs und Geldrückenserzahlung von Reparationen 1921-1923. Dritte Phase, 209.500% monatliche Inflation im Oktober 1923. Total Vernichtung der Mittelschicht. Vierte Phase. Einführung der Rentenmark im November 1923. Vermögen konsolidiert. Hitler gelingt innerhalb von 10 Jahren und die Macht. Muster wiederholt sich. Unbestreitbar. ###. Historisches Beispiel. Nixon under Dollar. 1971 bis heute. 15. August 1971. President Nixon tritt im Fernsehen auf und setzt die Golddeckung des Dollars aus. Der Nixon-Schock. Seit 27 Jahren, seit dem Bretton Woods-System, im Jahr 1944, wurde der Dollar in Gold zu einem Kurs von $35 pro Uns gekoppelt. Alle anderen Rungen waren in den Dollar gekoppelt. Dies war die Grundlage des globalen Finanzsystems. Da 1971 verlor Amerika massiv Gold. Ausländische Regierungen forderten Erlösung. Die USA besagen nur noch 10.000 Tonnen Gold. Weniger als die Hälfte ihrer Hauptreserven. M11. August 1971 forderte Großbritannien die Überführung von Gold im Wert von 3 Milliarden Dollar aus Fort Knox. Nixon konnte dieser Forderung nicht nachkommen. Ohne Offensiven, dass die USA nicht über genuine Gold verfügten. M15. August schloss das Goldenfenster. Der Dollar wurde übernahrt zu reinem Fiatgeld. Innerhalb von 15 Monaten brach das Bretton Woods-System vollständig zusammen. Der Dollar wurde gegenüber anderen Rungen freigegeben, an Amerika entdeckt, dass es unbegrenzt Geld drucken konnte, ohne dass ein Golddeckung das Angebot beschränkt. Was geschah als nächstes? Inflation. Die 1970er Jahre brachten Stagflation. Die Arbeitslosenquote erreichte 9%. Die Inflation stieg bis 1980 auf 135%. Diejenigen, die Dollar besagen, mussten zusehen, wie ihr Kaufkraft schwand. Da diejenigen, die über Vermögenswert verfügten, florierten.
Die Immobilienpreisschassen in die Hall. Der Goldpreis stieg von $35 pro Uns im Jahr 1971 auf $850 pro Uns im Jahr 1980, eine Steigerung das 24-fache in 9 Jahren. Die Aktienkurs erhielten sich nach dem ersten Schock. Wer in den 1970er Jahren Immobilien, Rohstoff oder Aktien kauft, baute sich ein Vermögen für kommende Generationen auf. Die Vermögenskluft begann sich systematisch zu vergrößern. 1971 bis das oberst 1% 23% des Vermögens. Bis 1990, 30%, bis 2024, 32%. Der Übergang von goldgedecktem Geld zu reinem Fiatgeld ermöglicht unbegrenztes Gelddrucken, wovon Vermögensinhaber proportional profitieren. Schau dir das Muster an. Phase 1 Einführung des goldgedeckten Dollars im Rahmen des Bretton Woods Systems, 1944. Phase 2 Jahrzehntelange Defizitausgaben an Geldmengenauswing zeren die Goldreserven auf. Erzwungen Abwärting, 1971. Drittphase. Die Inflation der 1970er Jahre vernichtet Ersparnis. Die Vermögensungleiche vergrößert sich. Phase 4. Wir befinden uns mittendrin, Fiat Geldsystem, Vermögensungleiche auf einem Allzeithoch. Wir befinden uns in Phase 3, im Übergang zu Phase 4, und die Beschleunigung steht kurz bevor. Die aktuelle Krise. Amerika 2024 Phase 3 beschleunigt sich, ich siege innen, wo sich Amerika im Vierphasenmodell gerade befindet. Phase 1 abgeschlossen. Amerika etablierte 1944 den goldgedeckten Dollar als Weltreserve bestet. Phase 2 abgeschlossen. Jahrzehntelange Defizit finanzier und Geldmengenauswing. Goldekang 1971 aufgehoben. Reins Fiatgeld eingeführt. Die Staatsverschuldung stieg von 398 Milliarden US-Dollar im Jahr 1971 auf 362 Billionen US-Dollar im Dezember 2024, ein Anstieg 9.100% in 53 Jahren. Bestigt. Phase 3 ist im Gange. Die Rungsabwertung beschleunigt sich. Die Vermögenskonzentration verstärkt sich. Ich siege innen die aktuellen Zahlen. Geldmenge M2, December 2024, 212 Billionen. January 2020, Anstieg 154 Billionen to 58 Billionen Dollar in weniger als 5 Jahren. Das entspricht einer Expansion von 38%. Aber es geht nicht nur das, was wir bereits gedruckt haben. Es geht darum, was wir künftig drucken müssen. Staatsverschuldung, December 2024, 362 Billionen. Jahrliches Defizit 2024, 19 Billionen. Prognostiziertes Defizit 2025, 21 Billionen US-Dollar. Zinschallingen FR die Schulden. 113 Billionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Das sind allein $1.130.000.000 an Zinsen. Zum Vergleich, das ist mehr als das Gesamtverteidigungsbud, 880 Milliarden Dollar. Hier beginnt die Abwärtsspiral. Zinschallingen sind mittlerweile der zweitgrößte Ausgabenposten des Bundes nach der Sozialversicherung. Und steigenden Schulden stiegen auch die Zinschallingen. Und die Zinschallingen erhöhen das Defizit, was wiederum die Verschuldung erhöht, wodurch die Zinschallingen weiter stiegen. Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass die Zinschallingen bis 2034 jährlich 17 Billionen Dollar erreichen werden, bis 2040, 24 Billionen Dollar. Das setzt einen durchschnittlichen Zinssatz von 35% voraus. Die aktuellen Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen liegen jedoch bei 44%. Wenn die Zinssätze bei 44% bleiben, erreichen die Zinschallingen bis 2032 Billionen Dollar und bis 2035 3 Billionen Dollar. Und hier ist die Falle. Die gesamten Bundeseinnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 49 Billionen US-Dollar. Die gesamten Bundesausgaben beliefen sich auf 68 Billionen. Die obligatorischen Ausgaben, Sozialversicherung, Medicare, Medicaid zuzüglich Zinsen, beliefen sich auf 42 Billionen. Bis 2034 werden die Pflichtausgaben laut CBO 65 Billionen betragen. Das ist mehr als der heutige Gesamtumsatz. Für Verteidigung, Bildung, Infrastruktur, Veteranen wird nichts mehr übrig sein. Gar nichts. Lediglich Pflichtzahlungen. Die Regierung hat 3 Optionen. Option 1. Ausgaben kürzen. Politisch ungleich. Man muss die Sozialversicherung und Medicare kürzen, die unantastbar sind.
Selbst wenn man den gesamten Verteidigungsschachelt streichen Word alle Ermessensasken. Als außer den Pflichtprogramm Word man immer noch ein Defizit aufweisen, da die Entschädigungen immer weiter stiegen. Options Y. Steuern erhöhen. Den Haushalt ausgleichen, mussten die Steuern pauschal 40% erhöht werden. Das bedeutet, dass ein durchschnittliche Familie mit Jahreseinkommen von 75.00 US-Dollar jährlich 9.00 US-Dollar mehr in Steuern zahlt. Politischer Selbstmord. Wird nicht passieren. Option 3. Geld drucken. Das ist die einzige Möglichkeit. Die US-Notenbank wird Staatsanleihen kaufen, indem sie neues Geld schafft. Das ist Schulden monetary. So instead Inflation an genau das tun wir bereits. Die Bilanzsumme der US-Notenbank, die im Jahr 2022 ihren höchsten von $9 Billionen erreicht, beträgt derzeit $7,4 Billionen. Die US-Notenbank Fed behauptet, ihr Bilanzsumme zu reduzieren, heilt aber immer noch Staatsanleihen im Wert von $48 Billionen. Da die Defizits stiegen an ausländische Käufer ihr Kauf von Staatsanleihen reduzieren. China 350 Milliarden Dollar gegenüber dem höchsten, Japan 180 Milliarden Dollar, wird die Fed ihr Kauf erhöhen müssen. Das bedeutet, Geld zu drucken, Staatsschulden zu kaufen. Das ist der Inflationsmechanismus, und das ist keine bloße Theorie. Es passiert jetzt. Der Zeitplan der kommenden Inflation. Ich sehe Ihnen den zeitlichen Ablauf dieser Sache. 2020 to 2024, die Vorbereitungen. 58 Billionen Newsgeld werden gedruckt. Die Erstwelle trifft die Vermögenspreis. Aktien an Immobilien stiegen 40 to 60%. Die Zweitwelle trifft die Verbraucherpreis. Offizieller Verbraucherpreisstand, 20% cumulative. Real Inflation bei lebensnotwendigen Gütern bei 5%到 40%. Dies war die Verschow. 2025 to 2027, Deficit Explosion. Die J-Richen Defizit übersteigen regelmäßig $2 Billionen. Die Entschädigungen belaufen sich auf fast $15 Billionen. Die Kauf ausländischer Staatsanleihen gehen weiter zurück. Die Fed war gezwungen, die Einquan Staatsanleihen von $200 Milliarden jährlich auf $500 Milliarden jährlich zu erhöhen. Die Geldmenge M2 wuchs $2 Billionen, von $21 Billionen auf $23 Billionen bis in 2027. 2028 to 2030, die Beschleunigung. Die Entschädigungen erreichen jährlich $2 Billionen. Das entspricht 40% der Steuereinnahmen, die allein für Zinsen verwendet wurden. Die Defizit erreichten 25 bis 3 Billionen. Die US-Notenbank kauft jährlich Staatsanleihen im Wert von $800 Milliarden. Die Geldmenge M2 erreicht bis 2031 Volumen von $26 Billionen. Kumuliertes Geldmengenwachstum seit 2020 69%. Die Real Inflation, nicht der Verbraucherpreisstand, liegt im Durchschnitt bei 8 to 10 to 12% pro Jahr. Die Leihen stiegen 3 to 4%. Die Mittelschicht verliert jährlich 5 to 8% ihrer Kaufkraft. 2031 to 2033, der Krisenpunkt. Der Sozialversicherungsfonds ist im Jahr 2033 erschöpft. Die Leistungen werden automatisch 21% gekürzt, wenn der Kongress nicht handelt. Der Kongress wird die Sozialleistungen via einer Wahl nicht kürzen. Sie werden das Problem beheben, indem sie Geld drucken, die Finanzierungslücke zu schließen. Der Medicare-Treuhandfonds wird noch in Anspruchnahme zwischen 2028 und 2031 erschöpft sein. Die Gleichlassung. Geld drucken. Zusammengenommen erfordern dies Maßnahmen zusätzliche jährliche Ausgaben von mehr als $500 Milliarden ohne entsprechende Einnahmen. Die US-Notenbank kauft jährlich Staatsanleihen im Wert von $15 Billionen. M2 gehört sich $30 Billionen. Die Real Inflation liegt bei 12 to 18% jährlich. 2034 to 2040, die Zerstrung. Die Entschädigungen beanspruchen mehr als 50% der Steuereinnahmen. Die Fed besitzt mehr als 40% aller ausstehenden Staatsanleihen. Der Dollar verliert seinen Status als bedeutende Reservewährung, geändert Nationen ihr Bestes aus dem U-Finanzministerium abstiegen. Die Inflation heilt sich hartnäckig bei 10 to 15% jährlich. Kumulierte Inflation seit 2020, 300 to 400%.
Ein Haus, das im Jahr 2024 $100.00 kostet. Wird im Jahr 2041 $6 Millionen kosten. Die Lane haben nicht Schritt gehalten. Die Mittelschicht mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von $200.00 im Jahr 2020 hat 60% ihrer realen Kaufkraft verloren. Das ist keine Vorhersage. Das ist Mathematik. Die Schulden erfordern Schallungen, die das Umsatzwachstum übersteigen. Die einzige Zahlungsmöglichkeit besteht darin, Geld zu drucken. Gelddrucken verursacht Inflation. Die Inflation erfordert das Drucken von mehr Geld, die Schulden zu bedienen. Es ist eine Spiral, die erst dann aufhört, wenn die Schulden entweder umstrukturiert werden, Zahlungsausfall, oder durch Inflation weggepumpt werden, Zerstörung. Wer wird zerstört, wer konsolidiert sich? Ich sehe Ihnen genau, wer verliert und wer gewinnt, wenn die Inflation zuschlägt. Die Leidtragenden, Lohnempfänger und Sparer der Mittelschicht. Der mittlere amerikanische Haushalt verfügte im Jahr 2020 über ein Nettovermögen von $200.00. Die Zusammensetzung: 65% Eigenkapital aus dem Eigenheim. Bei einer realen Inflation von 10% pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren verlieren Vermögenswert unterschiedlich schnell an Kaufkraft. Ihr Haus wird bis 2034 nominal von $400.00 auf $700.00 und wird gewinnen. Die real Kaufkraft, unter Berücksichtigung der Inflation, beträgt jedoch nur $270.00 im Prisen von 2024. Sie haben kein Vermögen hinzugewonnen. Sie haben real 33% verloren. Ihr Altersvorsorgekonto wuchs bis 2034 nominal von $200.00 auf $350.00 bei einer jährlichen Rendite von 7%. Die real Kaufkraft beträgt jedoch $135.00 in Prisen von 2024. Sie haben real 33% verloren. Ihr Geld steht bis 2034 von $75.00 auf $110 bei jährlichen Gehaltserhöhungen von 3%. Die real Kaufkraft beträgt $42.00 in Prisen von 2024. Sie haben 44% ihres Realinkomens verloren. Ihr Gesamtvermögen wuchs nominal von $200.00 auf $360.00. Die real Kaufkraft beträgt nur $138.00 in Prisen von 2024. Sie haben 31% ihres Vermögens verloren, wenn Sie denken, Sie werden reicher werden, weil die Zahlen größer sind. Das ist die Inflationsfall. Die Nominalwert stiegen, die real Kaufkraft sinkt und die meisten Menschen verstehen den Unterschied erst, wenn sie ihn Ranet gehen wollen und feststellen, dass ihr Sparnis von $350.00 fr den Ruhestand nur noch das Kaufen keinen wofür man vor 10 Jahren $135.00 ausgeben konnte. Wer genau wird vernichtet? Rentner mit festem Rentenbezug. Sparer in Bar oder in Amlihem, $100.00 auf einem Sparkonto oder in Staatsanleihen verlieren innerhalb von 10 Jahren 60% ihrer Kaufkraft. Jungarbeitnehmer. Ein Einstiegsgeld von $50.00 im Jahr 2024 entspricht real einem Wert von $19.00 im Jahr 2034. Sie können nicht für ein Haus sparen, weil ihr Einkommen mit der Inflation der Vermögenspreis nicht Schritt hält. Bestätigt im öffentlichen Dienst. Regierungsangelt mit Lohn begrenzen. Müssen mit einem Rückgang der Realinkommens 40 to 50% rechnen. Die Mittelschicht, weit gefasst definiert als Haushalt mit einem Einkommen zwischen $50.00 und $200.00 wird durch ein anhaltend Real Inflation von 10% über ein Jahrzehnt hinweg faktisch verarmen. Die Konsolidier. Vermögensinhaber und Schuldner. Nun sich ich were GEWINNT. Das oberst 1%. Der Haushalt verfügt im Jahr 2020 über ein mittleres Nettovermögen von $11.6 Millionen. Zusammensetzung: 80% Aktien und Immobilien, 15% Unternehmensbeteiligung, 5% Anleihen und Bargeld. Ihr Aktien stiegen im Einklang mit der Inflation. Der S&P 500 bildet das nominale BIP-Wachstum AB.
When das nominally BIP jarlich 12% wuchs 3% real plus 9% inflation. Wachsen die Aktienkurs in a lichem Mage. Aus Aktien in Wert von $5 million, werden in 10 Jahren nominal $15.5 million. Die Real Kaufkraft beträgt $6 million im Jahr 2024, sie Erlangten Reichtum. Immobilien stiegen im Wert, MIT der Inflation. Aus Immobilien im Wert von $3 million, werden nominal $7.8 million. Die Real Kaufkraft beträgt $3 million. Kein Verlust, aber gegen Inflation abgesichert. Unternehmenskapital wuchst mit der Inflation, da die Einnahmen nominal stiegen. Wenn sie zudem Schulden haben, werden dies durch die Inflation vernichtet. Ein Hypothek in Havon $2 million im Jahr 2024, erfordert auch im Jahr 2034 noch ein. Rückzahlung in Havon $2 million. Die tatsächliche Belastung beträgt jedoch nur $770.000 in Prisen von 2024. Schulden wären wie weggeblassen. Genau konsolidiert vermigen? Groverm Gegend. Jeder, der Aktien an Immobilien im Wert von mehr als $5 million besitzt, sieht sein Vermögen real erhalten oder sogar wachsen. Unternehmen MIT Preiszahlungsmacht. Firmen. Die Preis schneller erhöhen können als die Kosten stiegen. Apple, Microsoft, Google-Konzern. Immobilieninvestoren. Jeder, der Mietobjekt besitzt. Die Mieten entsprechen der Inflation, kassiert die Einnahmen und tilgt so die Hypothekenschulden. Die Regierung selbst. Die Schulden von $36 billion im Jahr 2024 werden nach 10 Jahren MIT einer Inflation von 10%. Im Jahr 2034 real nur noch $14 billion betragen. Die Schulden verschwinden durch die Rangsabortung. Dies ist der Betragungsmechanismus. Die Inflation verschiebt Vermögen von denen, die Bargeld, Lehn an Anleihen besitzen, hin zu denen, die Aktien, Immobilien und Schulden halten. Vom vielen zum wenigen. Von der Mittelschicht bis zum 1%. Die Mathematik ist unausweichlich. Warum dies mathematisch unvermeidlich ist. Gesamtverschuldung der USA, Staatsverschuldung plus Verschuldung privater Haushalt plus. Unternehmensvernsgoal, 90 Billionen US-Dollar. Stand December 2024. Jahrliches BIP, $28 billion. Schuldenquote, Verhältnis von Schulden zum BIP, 321%. Historisches Muster. When die Verschuldung im Verhältnis zum BIP 250% übersteht, geraten Länder in Twitter in Zahlungsverzug oder in ein Inflationschase. Die USA werden nicht zahlungsunfähig werden. Das war politischer Selbstmord und ein globaler wirtschaftlicher Zusammenbruch. Also werden wir aufblasen. Die Schuldenquote von 321% auf 150% nachhaltiges Niveau zu senken, haben sie folgende Möglichkeiten. Das BP steigern und gleichzeitig die Verschuldung konstant halten. Ungleich. Die Verschuldung wuchst jährlich $2 Billion. Die Schulden schneller abzubauen, als das BIP wuchst, ist ungleich. Dazu rennt jährlich Berschuss von über $7 Billion antig. Das nominale BIP wird erhöht, rennt die realen Schulden durch die Inflation sinken. Option 3 ist der einzige Weg. Bei einer Inflation von 10% über Jahr und einem konstanten realen BIP-Wachstum von 2% stieg das nominale BIP von $28 Billion auf $73 Billion. Wenn die Staatsverschuldung nominal von $90 Billion auf $130 Billion ansteigt, jährlich $4 Billion, sinkt das Verhältnis von Schulden zu BIP von 321% auf 178%. Die Schuldenkreis haben sie durch Inflation gelöst. Aber dabei haben sie die Mittelschicht zerstört. Das ist die Wahl. In Twitter in einen Zahlungsausfall verfallen und einen sofortigen Katastrophen. Zusammenbruch verursachen oder über das Schuljahr hinweg aufblähen und einen schleichenden katastrophalen Zusammenbruch herbeiführen. Die Regierung wird sich für Inflation entscheiden. Die Regierung in der Geschichte vor dieser Wahl stand, hat sich für die Inflation entschieden. Weil Inflation politisch überlebbar ist, die Wähler verstehen das nicht, während ein Zahlungsausfall ein unmittelbarer Kreis darstellt. Phase wer, der Neustart was kommt nach der Inflation? Die Geschichte sieht 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Rungsum Tausch.
Der Dollar verliert seinen Status als Reservewährung. Ein neue Rang möglicherweise Goldsteckt. Auf Sondersiehungsrecht basierend. Oder ein BRICS Rang, wird sie im internationalen Handel ersetzen. Der Dollar bleibt zwar im Inland, hat aber deutlichen Wert verloren. Dies ist das Szenario einer sanften Landung. Aber es bedeutet dennoch, dass die Amerikaner dauerhaft 50–70% ihrer Kaufkraft verlieren. Zweitmöglichkeit. Hyperinflation. When die Fed Ren der Krisenperiode 2028–2033 die Kontrolle verliert, kennt die Inflation von 10% auf 20% auf 40% und damit auf das Niveau der Weimarer Republik ansteigen. Dies zerstört die Rang vollständig und erfordert die Einführung eines neuen Dollars. Dies ist das Szenario eines schweren Crashes. Drittmöglichkeit. Financial Repression. Die Regierung FHRT Talvergrenzung ein. Zwingt Pensionsfonds und Banken zum Kauf von Staatsanleihen zu künstlich niedrigen Zinsen und begrenzt Preiserhöhungen bei lebensnotwendigen Gütern. Das ist schleichend Konfischering. Sparer erleiden Verlust durch negative Realzinsen. Dies ist das aktuelle Szenario. Wahrscheinlich an Kombination. Anhaltend hohe Inflation, 8–15% jährlich, aber für das Schuljahr verringert zwar die Schuldenlast. Vernichtet aber gleichzeitig die Ersparnis der Mittelschicht. Die Rang verliert teilweise ihren Reserverungstes. Die Regierung FHRT einigt Kapitalvergrenzung ein. Der Dollar wird aber leben, aber bis 2040 nur noch 30–40% seiner heutigen Kaufkraft besitzen. Der Reset wird bis 2040 abgeschlossen sein. Das Vermögen wird transferiert sein. Die Mittelschicht mit einem mittleren Nettovermögen von $200.00 im Jahr 2024 wird aber ein Real Kaufkraft von $0,000 verfügen. Das oberst Beiwenge, das aber Billionen Dollar verfolgt, wird Real 12–15 Millionen Dollar besitzen. Ihr Vermögen wird durch die Inflation wachsen. Das Muster ist vollständig. Millionen verlieren. Tausend schlägen sich zusammen. Die Rang wird zurückgesetzt. Die Geschichte wiederholt sich. Jetzt im Dezember 2025 befinden wir uns am Wendepunkt. Die bereits gedruckten 58 Billionen Dollar fließen in das System ein. Die zu erwartende Inflation von 90 Billionen Dollar aber die nächsten 15 Jahre ist die mathematische Folge von Schulden, die nur durch Rangsabortung zurückgesetzt werden können. Die Mittelschicht steht kurz vor der Zerstörung, nicht durch einen einzigen Crash, sondern durch eine anhaltende Inflation, die Kaufkraft aber ein Jahrzehnt hinweg jährlich 5–10% mindert. Du wirst zusehen, wie dein Gehalt steht und dich trotzdem jedes Jahr höher fühlen. Sie werden zusehen, wie sich der Preis ihres Hauses verdoppelt, und feststellen, dass sie sich einen Umzug nicht leisten können, weil sich die Preis für neue Häuser verdreifacht haben. Dieses Muster wiederholt sich seit 2000 Jahren. Raum verfiel für Jahr und zerstört seinen Mittelstand. Die Weimarer Republik druckte 2 Jahre lang und vernichtet die Sparer. Nixon schloss 1971 das Goldfenster und lietet damit 53 Jahre schleichender Rangsenquart ein, die sich nun zu einer Krise beschleunigt. Und Amerika folgt genau demselben Drehbuch. Phase 1 abgeschlossen, Phase 2 abgeschlossen, Phase 3 in Arbeit, Phase 4 steht kurz bevor. Wenn Ihnen das gesehen hat, dass die kommende Inflation von 90 Billionen Dollar mathematisch unvermeidlich ist. Wenn Sie das wirtschaftliche Muster verstehen, das jede Rang in der Geschichte zerstört hat. Wenn Sie sehen, dass die Mittelschicht kurz vor der Vernichtung steht, rennt Vermögensbesitzer ihren Reichtum anhäufen. Abonnieren Sie den Kanal, denn im nächsten Video erfahren Sie, welche 3 konkreten Maßnahmen Sie jetzt ergreifen können, sich auf der richtigen Seite des Vermögenstransfers zu positionieren. Wie man anfällig Vermögenswert in Inflationsgeschäftsvermögenswert umwandelt. Wie man Schulden strategisch einsetzt, sowie es des Reichs Prozent tut. Und warum die nächsten 3 Jahre 2025–2027 das letzte Zeitfenster sind, sich vorzubereiten, bevor die Beschleunigung ist zu spät matcht. Die Inflation von 90 Billionen Dollar wird nicht kommen. Es ist bereits da.
Die ersten 58 Billionen Dollar wurden gedruckt. Die nächsten 15 Billionen Dollar wurden bis 2030 gedruckt. Und bis 2040 wurden wir durch Inflation ein Real Schuldenlast von 90 Billionen Dollar weggeblissen haben. Indem wir die Rung und damit die Mittelschicht zerstört haben. Das Muster algeht nicht, die Mathematik algeht nicht. Und die Mittelschicht, die upper Bargeld und Elne verfolgt, wird immer wieder vernichtet. Und diese Schulden werden niemals beglichen. Es wird wegpustet. Und sie halten die Rung in Händen. Die im Begriff ist, zur Begleichung der Schulden geopfert zu werden.